Buongiorno e benvenuti e ben ritrovati, sono Gaetano Pedone, volontario dell'Associazione Uniamoci Onlus e siete collegati con Radio Senza Barriere, la web radio ufficiale dell'Associazione Uniamoci Onlus. Sono le 16:30 in punto di domenica 17 marzo 2013 e questa è la 41esima puntata. Oggi la puntata è dedicata interamente al progetto European Inclusion. L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea afferma vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. European Inclusion è mirata allo studio delle cause e delle situazioni discriminatorie che portano all'esclusione sociale dei giovani con minori opportunità. Con essi si intendono giovani soggetti diversamente abili, soggetti con difficoltà economiche e o provenienti da contesti strutturalmente svantaggiati. La volontà di fondo è di creare un ciclo di studi capace di individuare correttamente le forme di esclusione sociale, analizzare gli strumenti a disposizione all'interno dei diversi paesi tramite la condivisione del know-how di ciascuna organizzazione e delle conoscenze di ogni singolo partecipante ed infine creare un ambiente interattivo di apprendimento non formale entro il quale sarà possibile arricchire conoscenze, capacità e abilità dei partecipanti al fine di moltiplicare la qualità dell'impegno nel combattere l'esclusione sociale, enfatizzando il ruolo specifico rivestito da ciascun partecipante nella diffusione di atteggiamenti positivi ed inclusivi nel lavoro con gruppi giovanili e con minori opportunità. In definitiva, chiudendo l'analisi del contesto originario, si può riassumere che il progetto nasca dalle seguenti motivazioni: necessità di apprendimento non formale multiculturale e transnazionale, necessità di sperimentare nuove strategie nella lotta all'esclusione sociale dei giovani con minori opportunità, contesto socioculturale ad alto rischio di esclusione sociale in cui operano quotidianamente i partecipanti al progetto. Gli obiettivi specifici sono i seguenti: creare un ambiente di apprendimento non formale all'interno del quale si possono condividere le esperienze, conoscenze, competenze, metodi e abilità al fine di combattere la quotidiana esclusione sociale dei giovani con minore opportunità, capace di formare concretamente i destinatari, far acquisire ai partecipanti nuove abilità, capacità critiche e decisionali nella creazione di azioni sociali positive tese a combattere le ineguaglianze che negano la piena integrazione sociale dei giovani solitamente esclusi, favorire ed incoraggiare la creazione e lo sviluppo di azioni sociali mirate a migliorare le condizioni di vita dei giovani con minore opportunità allo sviluppo e alla promozione dell'inclusione sociale, alla lotta alla discriminazione e rivendicazione di pari diritti, creare nuove strategie e metodi efficaci nella lotta all'esclusione sociale dei gruppi svantaggiati e raggiungere i giovani socialmente esclusi nelle aree periferiche, educare le giovani generazioni alle linee guida comunitarie e all'esercizio della cittadinanza attiva, rafforzare e diffondere le idee di tolleranza e rispetto per le diversità e integrazione tra le giovani generazioni. European Inclusion è un seminario internazionale dalla durata di 5 giorni in cui 30 partecipanti saranno coinvolti nelle seguenti attività: knowledge games e group building activities, al fine di creare un'atmosfera di fiducia, rispetto e collaborazione, simulazioni di brainstorming sui concetti di marginalità e diversità, discussioni sui diritti umani e i diritti della persona con disabilità con un esperto, open discussion in order to link the need, rights and marginalization, un seminario interculturale aperto al pubblico sui metodi impiegati per la realizzazione dell'inclusione sociale delle organizzazioni coinvolte, tavole rotonde con protagonisti dell'agire sociale locale, esplorazione creativa di gioventù in azione, workshop sulla pianificazione di nuovi progetti che coinvolgono giovani con minori opportunità che stimolino la cittadinanza attiva dei giovani, workshop redazione di un libro guida all'inclusione sociale. Le organizzazioni partecipanti sono l'Associazione Uniamoci Onlus per l'Italia, l'Associazione pentru Educația Tineretului Si Adultiro, l'associazione proveniente dalla Romania, Foreigner from Stagent, associazione proveniente dalla Svezia, Centro Miniativi UNESCO, organizzazione proveniente dalla Polonia, the Association Youth Business Office, associazione proveniente dalla Lituania. Il presente progetto è finanziato con il sostegno dalla Commissione europea e inizia il 16 marzo e finirà il 20
marzo nell'ambito del programma Gioventù in Azione. Per informazione abbiamo sempre www.uniamociolus.it, info@uniamociolus.it, oppure il telefono 091 9765 593 o 327 75 94030. Andiamo a leggere invece il comunicato stampa preso dal sito www.uniamociolus.it. Oggetto: 5 giornate di seminari per analizzare e discutere in un contesto multiculturale i metodi e i presupposti dell'inclusione sociale. L'Associazione Uniamoci Onlus ha ricevuto un finanziamento da parte della Commissione europea per la realizzazione di seminari multiculturali nell'ambito del programma Gioventù in Azione. European Inclusion consiste in 5 giornate seminariali volte ad analizzare e discutere in un contesto multiculturale i metodi ed i presupposti dell'inclusione sociale. L'attività del progetto si svolgerà a Palermo dal 16 al 20 marzo. È mirato allo studio, l'European Inclusion è mirato allo studio delle cause delle situazioni discriminatorie che portano all'esclusione sociale dei giovani con minori opportunità. Con essi si intendono giovani di soggetti diversamente abili, soggetti con difficoltà economiche o provenienti da contesti strutturalmente svantaggiati. La volontà di fondo è creare un ciclo di studi capaci di individuare correttamente le forme di esclusione sociale, analizzare gli strumenti a disposizione all'interno dei diversi paesi ed infine creare un ambiente interattivo di apprendimento non formale entro il quale sarà possibile arricchire conoscenze, capacità e abilità dei partecipanti al fine di moltiplicare la qualità dell'impegno nel combattere l'esclusione sociale, enfatizzando il ruolo specifico rivestito da ciascun partecipante nella diffusione di atteggiamenti positivi ed inclusivi nel lavoro con gruppi giovanili e persone con minori opportunità. Il seminario prevede la partecipazione totale di 30 giovani, 6 partecipanti per ciascuna delle 5 organizzazioni partner. Le ripetiamo: Associazione Uniamoci Onlus per l'Italia, Società pentru Tineloi per la Romania, Forenger Framstaket della Svezia, Centrum Initiative UNESCO per la Polonia, Yacht Business Office per la Lituania. Le 5 giornate vedranno i partecipanti impegnati nello svolgimento di knowledge game e group building activities al fine di creare un'atmosfera di fiducia, rispetto e collaborazione. Discussioni sui diritti umani e i diritti della persona con disabilità con il professore Urbano Stenta, consulente Ministero Affari Esteri per le politiche di disabilità nei paesi in via di sviluppo, un seminario multiculturale aperto al pubblico sui metodi impiegati per la realizzazione dell'inclusione sociale delle organizzazioni coinvolte, tavole rotonde con protagonisti dell'agire sociale locale, esplorazione creativa del programma Gioventù in Azione, workshop sulla pianificazione di nuovi progetti che coinvolgono giovani con minori opportunità e stimolano la cittadinanza attiva dei giovani. Workshop redazione di un libro guida all'inclusione sociale. I risultati del progetto verranno pubblicati su europeaninclusion.webnode.it e su www.uniamociolus.it. I contatti sono quelli di poco fa. Il presidente è Davide Di Pasquale. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained. Bene, adesso ci trasferiamo con la canna nell'altra stanza e avremo modo di sentire il nostro professore Urbano Stente che ci parlerà appunto di questo progetto. A dopo.
Happy to be here in Palermo in this first population of Sicily. Arab civilization. Knows, for 5 now I would like this guy or we give you was Italian idea in 1989. Of course, all other countries the same was the during the 19 years, High Commissioner of some initiative, some ideas. Five
these five new convention all together. Therefore, from first meeting of was accepted, was approved by this ad hoc committee. In the seat of United zone, if you like. Because the European year on disability. And I would like to know what you
asked me, but what you propose? Also United States of what is one convention? In December 2000 and when that ratified it. Never, because United States don't I would like start disability is an evolving concept. Full and effective four concepts. The disability is an evolving concept. To verify that different
uso attitudinale. Cultural, attitudine from culture, no? These barriers hinders them full and effective participation in society. For disability is exclusion from the society. The fourth point is on equal basis with others. Okay. The idea you when you will 50 times. Very important because it's important to have the idea of equality, equal opportunities and so on. Equality. Now I go to an article. The purpose of the present convention protect and full and equal enjoyment, all human rights and mental freedoms by all persons with disabilities, to promote respect for their inherent dignity. Okay. It's important this point, that is first point of the article. This is the indication of the purpose of this. What is the real news of this convention? All disabled, not divided in physical, sensorial, mental. No. This is one social exclusion. What is important for the convention if you are mental or sensorial? No. You are excluded, therefore you are disabled. This vision, holistic side, new position of the convention. Elimination also of this idea of health situation. Person are considered like health right. Now we consider this only on the point of view of inclusion or inclusion. This is very important news for we can go to the article 2 where we have the definition. For example, education, the first. Education is very important, in particular, not disabled, sensorial disabled, of course. Immediately we have a language, and the language the language or the other.
discrimination on the basis of disability for all. Okay, discrimination is for all because one person can be discriminated only because disabled. Reasonable accommodation. Because reasonable accommodation interesting and clear in English. Very difficult to translate in Italian. I don't know in your languages this is English is very universal design. This is very important. Universal design. Okay. Design for all. When you organize one house for disabled, you organize this house for all. When you don't organize this house for disabled, you don't organize for all because elderly people, other person that have some can use one used by disabled person. Okay. Therefore, our idea is that the design is for this, is for all. Because we use this adjective universal. Universal not is for this, is for all. Article 3. I don't will read all article. General principles. Respect for inherent dignity, including the freedom to make one choice and independent. We have other article about it. Non-discrimination. Discrimination basis, of course, of disability, no? Full and effective participation in the society. What we have exclusion of from the society, no? For difference and acceptance to human diversity and human equality of opportunity. Okay, without it. Basis without it, you remember, no? Accessibility for all, not only for example, for sensorial disabled, accessibility to communication. For physical disabled, accessibility to roads, to the transportation. Equality between the man and the woman. But I don't know if we wrote it a bit. Equality between the man and the woman. Okay. Age, respect for the evolving capacities of children with disabilities, respect for the rights of children with disabilities. To preserve
I would like that you arrive to Article 9. Article 9 is I don't like reading this article. I would like that you consider the importance. It's only accessibility to the roads, to the cities, also accessibility to the internet, to the we use now internet, okay, but my asking is disabled persons, for example, blind people, can participate can our television is usable also is utilized also by disabled persons or not? Therefore, accessibility not only to the roads or transportation, rather all activities of the woman in the okay. Other point is Article 11. Article 11. You remember the tsunami in 2004 in India, in Sri Lanka, no? Okay. When we was in New York after the tsunami, I saved by the tsunami. How? Prepared this article. And I presented this article, European Union, because, of course, the European Union must present together the document. Don't know. When I presented this article, was the Sweden in particular, don't accept. I put in my Prince of Jordan, it asked me, is very good this article. Why? Because the European Union is very strange today. Yeah? Ah, okay. You give me, I will present. Jordan presented this article. But, of course, we have some additional words that they make in it. Including international humanitarian and international human rights law. Ecco, in situation of risk, including here, including situations of course, the delegation of Israel Shame. no, not that. And was the only this article was voted. And 5 states, United States, Israel, South Korea, and Singapore were against. All other
180. Why? Well, because this is an idea that we consider only the discussion about the situation in Israel, in particular in Israel is near to the Italy with the delegation. To organize this Article 19, we independent living. You know that in Europe we have the one association that's called independent living. You know it. Yeah, I think that is very strong. Living independently and being included in the community. It's very important to be included in the society, also included in the community, of course, no? Therefore, this is very important. Two, following Article 20, personal mobility, because if you like, have the possibility to move. Okay, all disabled persons. And Article 21, freedom of expression and opinion and access to information. Okay, it's very important, but I would like to arrive to the Article 20. Okay. This article, also this article, have an history. This in particular. This article have an important point. The initial second sentence, we can review to realizing without discrimination basis of equal state partners will ensure an inclusive education all the levels and the lifelong learning is directed. Therefore, we discuss about inclusive education in federal education system. When we have a law 517, obligation to the state guarantee to students with disabilities in the common schools. Okay? And my activity during these 5 years was to guarantee the same also in other countries. And in the convention is accepted the Italian position.
inclusive education. Okay? Now, the problem is that in the first time, okay, they accepted by without with many possibilities for the states to not respect it. Remember that in on the 24 August 2006, the day before the last day of our discussion, the head delegation of Panama, very beautiful woman, so to me, speak that you like this Article 24. I thought, no, absolutely. Why we don't modify? Possible. No. I have discussed with my okay, they are available to sign new article. Very well. I spoke to my wife. Tonight I have to discuss with this Dane. New Article 24. Therefore, you don't expect me because I where I will arrive. Okay, now you call it really was Article 24, not other. Last day, 25 August, the president was very presented this article. Nobody was against, and therefore so accepted like it is. The article was wrote by me in all 5 points. Important, the first point is where we speak inclusive education. Okay. Other point very important is the Article 27, work and employment. In Italy, we have a law from 1999. This is the law 68. That is about the employment of disabled persons. This Article 27, we have many points taken from this law. Was accepted. And if you read it, you have, for example, the idea that the public and the private have the same important that the market of the employment of the work free and open. Open like is about European Constitution. I remember you very big document about the music because French and the Holland and the Netherlands don't accept it. Therefore, the document that you was reading where before is very big document, but not available now. Okay. After I would like read you
30. The Article 30 is very important. Activities, for example, artistic activities, art, and so on. Free time. Huh? Free time. Tempo libero. Sì, sì, free time. For example, okay, we have the point 2. This point 2 was brought by me because I am the person that comedies, tragedies. I am also director of theater. Therefore, I wrote it and it was accepted. State parties will take appropriate measures to enable persons with disabilities to have the opportunity to develop and utilize them, their creative, artistic, and intellectual potential, not only for their one benefit, but also for the environment of the society. This is very because the article was only addressed to, for example, the spectre, but not to elaborate with initiative activities. I know, for example, in Turkey, person, blind people, that is very important painter. Or in Italy, one other blind people that is sculptor. Okay. Now, it's very important that in this document there will be the possibility to support them, to consider the artistic side of disabled person, not only the right, but also other initiatives. The last point on that the Article 32, inter cooperation, and it was very difficult to propose this because the developing countries don't like this article because they consider the possibility that they don't will be aided by the development or will be more strong difficulties to this aid. Another point is developed countries were against because I would like aid not the countries that you indicate me, but this way I made many activities to this. After one day, I invited to China and Vietnam. To China, I spoke. You don't present nothing. You don't present some initiative. Why not? Okay. This is because we not at the life. And we prepared two documents, one more
by China. Other more light prepared by Vietnam. Okay? And we presented the document. I was in and I spoke. Presented at this moment. Possible that Europe don't accept important this country, no? I think that we can propose some modification by Europe. For example, and I propose two modifications that already known. This article is organized by Italy. The Article 33 is very important role because is foreseen in this article one question. This is each county must of observation or activity concerning the implementation of the convention. I don't know if your county say this. You don't have, you can ask to your governments to organize it, or you can organize directly by you can, because this group of working must be independent from authorities. Okay? In Italy, our group is more independent. President of this group is one. Now I finish my song. I'm sorry for you, but it's very. My idea is very important for you. It is necessary that the counties that verify if their law is consistent or not with this convention. Because this convention is primary law. Other laws are secondary law. Therefore, the secondary must be consistent with the primary. Other point is possible that you don't ever ratify. This convention will be ratified in your parliament, and you organize one framework law on disability. I added, for example, the Chinese government that requested me to be supported in the elaboration of the new framework law consistent with this I am available, if you ask me, to collaborate with your governments about the organization of the consistent framework law on with this because it's very important that many states elaborate framework. Without one framework law, the policies change if changed the governments. If you have a framework law, then this framework law is
the basis of all the policies. Don't is necessary to know which is the requirement, but which is the framework law. Okay. This is my suggestions. Thank you for your attention, and I am. You teacher, Professor Urbano Stella. Any questions? Yes. I would like to ask a question. Yeah, and it sounds more or less like that I wouldn't need everything. Parties recognize that women and girls are subject to multiple discrimination. Feel like that women's This article was proposed by Italy, the German, against all other countries of Europe. Then we convinced the one other countries, and Europe proposed this, and also the Article 7 about the children. Therefore, we participated because more of the other delegations spoke that important that we not make one article about the equal opportunities between them, but we can propose it in many articles. We propose that at the end we obtain one article about it. Therefore, it's possible that in this article the one point here or other, but the point is we need that during this convention will be the attention to the children. Okay. The first draft, each article was titled "Rights to Employment," "Rights to Education," "Right to Education," and so on. After we decided to eliminate the word "rights" and speak only about education, no discrimination, and employment, and so on. Why? Because many documents was presented by the High Commissioner
But each of these documents don't have very important results. Therefore, we decided that only by rights, indicated one by one. This was a discussion very strong about it. I was accepted this position because it's very important not to speak about the human rights. It is an initiative not ever acceptable, but about education, about the big real things, the life. Any questions? You can repeat your Yeah. What happens to those countries pay enough attention to this? problem is why they don't accept it. Yeah. If they don't accept it because, for example, the Article 24. The Article 24 proposed for all in the general education school. Okay? Many of associations have their support, financial support, by institutions, schools, special schools. Okay? Therefore, they don't accept this convention because in this convention is the Article 24. I remember that one person that's called is in Sweden, Kicking Ostrom, presented in all assembly one indication. Okay, I accept the Article 24, but not for blind people and for the deaf people. The chairman, that was ambassador, said, Mrs. Nostrom, I would like to repeat to you what you spoke. Clearly, the blind people can't be included in the general education system. Answer, yes. It's possible that blind people go in general education. In common schools. And I was a professor in the university. Okay, after this therefore, I think that many of the states, the associations are against. They accept and don't. The convention can be a right of
No, I like to sexuality. Article 33. Article 23, we speak about but in the article was also one sentence that spoke disabilities can have that sexual activities like they this point was eliminated by one very strange. The Vatican, the United States, and other Arab countries. Molto strano. Very strange. The Europe was in favor, but no, not in favor of United States and Arab. No, it was impossible. After this vote, I go to the responsible of Arab countries. That was one woman of Syria. I asked it to her, very, very beautiful woman. Sorry, but if I would like propose you some to the, for example, to the marriage, okay? You like make some activity sexual. And she answered me, one for the vote. UN Convention, okay. I know that open the door to contraception and abort. For this convention, they was always. Gabriele is not in a crowding exercise. Speaking Italian is better. Vatican is. They was always present to Okay, this when you speak about the Vatican, you speak about the Article 33 about what I spoke before. This was the moment when the Vatican was with the United States and Arab countries. But the Vatican don't accept the convention because, like the United States, consider the conventions like internal possible for example, Obama signed this convention, but the Senate of don't accept, don't discuss that. Don't we discuss? I remember that during the activity about the Convention on the Child, okay, United States asked the many modifications was made
Also in this where many modifications were by participated but don't ratify. You think that in Romania, for example, Latvia, possible that we organize some activity with your or parliament or government to operate one law considering this complaint consistent with this convention or not? Regarding this, I think the law could be but implementing it, I think it will take. We can try to elaborate. We could try. I don't know if it would be in vain. I would like that from this meeting, we will have some initiative, for example, with Romania, or with Poland, for example, to have the possibility to organize together some initiative, legislative initiative you can use in your parliament. I leave you by Davide. You can take my email, what you like. This way we can discuss how we can organize this initiative. What you like, by Skype. Okay, I am available. Okay, thank you. Buon sempre. Now we would like to and so Non si vedono le ragazze. No. Ok, rieccoci qui in studio. Dopo aver ascoltato il nostro professore Stenta, Urbano Stenta, che ci ha parlato della convenzione ONU per i diritti dei disabili. Ricordiamo che il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. Inoltre ricordiamo che tra un pochino il nostro professore Stenta, Urbano Stenta, ci verrà a trovare,
mentre adesso verranno a trovarci 4 delegati, 4 ragazzi che rappresentano appunto le varie associazioni, le quali chiederemo appunto da dove vengono e cosa pensano appunto di questo progetto European Inclusion. Mettiamo appunto i ragazzi. Mentre tra un po' andremo a parlare appunto con il professore Urbano Stenta. Urbano Stenta è docente universitario. Urbano Stenta, primo della lista della nascita, è nato il 12 gennaio del 1941 in Abruzzo. Unico non vedente al mondo a laurearsi in lettere classiche latine e greche. Dal 97 ad oggi è consulente del Ministero degli Esteri per le tematiche della disabilità nei paesi in via di sviluppo. Tra il 2001 e il 2002 ha elaborato le linee guida sulla disabilità della cooperazione italiana, approvate dal comitato direzionale di questa struttura il 18 luglio 2002. Dal 28 luglio 2002 al 25 agosto 2006 è stato a capo della delegazione italiana alle Nazioni Unite, che ha elaborato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale il 13 dicembre 2006, ratificata dal nostro Paese nel 2009. Dal 2004 al 2009 ha collaborato con il governo cinese per l'elaborazione della legge quadro sulla disabilità di quel Paese. Dal 2010 a oggi è stato nominato dal governo della Repubblica di San Marino presidente della Commissione sammarinese per l'attuazione della Convenzione sui diritti dei disabili. Dal 1 gennaio 2011 è presidente dell'Associazione Children of the World Onlus, che elabora il progetto Il Cuore nel Pallone, comprendente partite di calcio delle squadre integrate. Dal 22 ottobre 2011 è entrato a far parte di rappresentanza dell'Ente Nazionale Sordi Italiano della World Disability Union, sorta in quella data a Istanbul, con la partecipazione di 64 paesi e 130 associazioni, nella quale è membro della direzione e presidente della UN Affairs. Le informazioni sono prese dal sito www.stefanopedica.it. Aspettiamo appunto i ragazzi che ci vengono a trovare. Abbiamo appunto un modo, tempo di sistemarsi un attimo, così ci vengono a trovare a fare compagnia. Ricordiamo che i ragazzi vengono dalla Svezia, dalla Romania, dalla Lituania, dalla Polonia e poi la nostra associazione Uniamoci Onlus. Stanno per entrare appunto la delegazione che ci farà compagnia con noi. Ciao! Ciao. Hi! Hello. Hello! What's your name? My name is Timo. Taylor? Timo. 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 How old are you, Timo? I'm 20. We are on web, we are on online. Hi! Online with? Yes. Online with people. Can you sit? Okay. Absolutely. Thank you. Timo, how old are you? I'm 28. 28. Yes. And where are you from? I'm originally from Sweden. From Sweden. But my mother is from Greece and father from Azerbaijan. I am from Sweden. Ok, quindi dalla mamma greca. What do you think about the European Inclusion Project? Sto chiedendo appunto a Timo cosa pensa appunto di questo progetto. Ha 28 anni e viene dalla Svezia. You asked me what I think so far about this This project. So far, I think that we have had good discussions because we have discussed about what we define as marginalization and what we define as diversity. So we came up to very good answers. Ok, lui ci ha detto che appunto è un buon lavoro perché parla appunto della marginalizzazione. What have you do yesterday? Yesterday we actually spoke about that. We got to know, the group got to know each The other. ONU Convention. Yeah, and then we also discussed about what is our definition, so we can have a common definition of marginalization.
a Okay. common definition of diversity, so that we can later on, when we will go in deeper into subjects and topics, Ok, allora, we will understand more. si è detto che ha capito molto di più riguardo alla comune idea della marginalizzazione e della diversità, insomma, della disabilità. Prima, I thank you to be here. Thank you very much. I am also grateful. Thank you for having the Swedish group here in We Puntata. thank you to be here. Thank you very much. Grazie. See you soon. Ecco, esce il nostro delegato, il nostro ragazzo della Svezia, e entra un'altra ragazza. Hi, can you see? Yes. I'm Julia from Romania, Julia from Romania, how old are you? 18 years old. Ah, 18 anni. Dalla Lituania, ha detto? Where are you from? Romania. Romania, ok. What do you think about the European Inclusion Project? What do you think about all this project? Actually, for me, it is a way of developing my personal attitude towards people with disabilities, and also with people about people coming from poor environment. You know, I'm sorry that not all the Romanians are involved and dedicated to this kind of projects, because from my point of view, it is the best way to be in touch as soon as possible with what happens all over the world. Ok, ok. Sta dicendo che appunto è stata molto coinvolta riguardo a questo progetto, che comunque ci sono pochi momenti che riguardano questi progetti e che vorrebbe che ce ne fossero molto di più. Julia, I thank you to be here. Okay, thank you. Quindi salutiamo anche la nostra Giulia dalla Romania, e sta per entrare la nostra terza partecipante. Hi, Hey, what's your name? Elze. Elisa. Elise. Where are you from? I'm from Lithuania. Slovenia. Where are... Lithuania. Ah, Lithuania, ok. How old are you? I'm 21 years old. Quindi viene dalla 25 anni e viene dalla Lituania. Si chiama Elisa, appunto. What do you think about the European Inclusion Project? What do you think about this project? It's good. It's useful. I think actually that there could be more projects like this, because you have to pay attention more to the to people with disabilities, and it's quite useful. The news that we're getting here are useful, and then we could maybe think a little bit more about the problem, about this, how we can solve the problems. But yes, this is useful. Anche lei ha detto che è molto contenta di far parte di questo progetto, e che è un modo per rapportarsi appunto con le persone che hanno bisogno d'aiuto. We thank you to be here. Thank you. Thank you. See you soon. See you later. Ok, perfetto. Abbiamo anche salutato la nostra rappresentante della Lituania, Elisa. Appunto, adesso siamo in attesa del professore Stenta, che ci farà adesso compagnia, al quale faremo delle domandine. Invece mi sorprendono e hanno messo un altro delegato. What's your name? Hello, Hello. I'm Damian. Damian from Poland. Damian. From Poland. From Poland. Yeah. How old are you? I'm 27. Quindi 26 anni dalla Polonia. What do you think about European Inclusion Project? For me, it's actually the first time in Sicily. I've already been to Italy a couple of times, but I've never been that far in Sicily. And this is also a big new field for me. È la prima volta che viene qui in Sicilia. Yeah. In my organization, which is UNESCO Initiative Center, the organization, you can check us on our website. It's www.unescocentre.pl. Sta dicendo che appunto anche loro hanno un sito web, www.unesco.pl. Or you can also find us on Facebook. Just search for our name. Sono con lo stesso nome, sono anche su Facebook. We do work
in the field of education, mostly working with the youth who is disadvantaged because of the place of their belonging. So mostly the youth who lives in the rural area. So this is the first time we actually meet with the people working with disabled people. Quindi è la prima volta che comunque lavora con i ragazzi disabili, però insomma, ha avuto modo di rapportarsi con le persone, come dire, bisognose durante il suo progetto, durante il suo essere nella sua organizzazione. And therefore, this is a great opportunity for me and for the team from Poland to see the good practices, to see the way you work, the way you try to include the people with disabilities into the social life, into the different actions. For instance, it's just a great idea. È anche un modo per loro, insomma, per essere e per vedere come appunto i ragazzi disabili possono essere inclusi nelle varie attività. Ok, we thank you to be here. Thank you very much for Online. hosting us. E lui ci ringrazia anche. See you later. See you. Ok, Bye. bye. E ringraziamo anche il rappresentante della Polonia che adesso esce. C'è Martina che nel frattempo fa le foto, l'abbiamo vista, l'abbiamo appunto intravista. Adesso siamo in attesa, appunto, come dicevo poco fa, siamo appunto in attesa del nostro professore Urbano Stenta che sta entrando con il nostro presidente Davide Di Pasquale. Professore, intanto grazie per tutto quello che ha fatto fino ad ora, per tutto quello che ha detto, per il suo inglese perfetto. Oh, per carità. Quindi abbiamo l'onore di parlare con Urbano Stenta. Io le cenni riguardanti la sua vita le ho già dette, invece adesso volevo farle 3 semplicissime domande. Intanto cosa pensa di noi, come dire, cosa pensa dell'associazione Uniamoci Onlus? Ne penso tanto bene che assumerò la presidenza onoraria di una federazione di cui Uniamoci Onlus è la promotrice. Addirittura, questa sì. qua è una notizia che nemmeno io sapevo, quindi proprio anche l'anteprima è una sorpresa per tutti. Lo possiamo dire, no? Dai, Sì, questa è una cosa quasi ufficiale. no, è ufficiale. No, è ufficialissimo, perfetto. Invece quando e come ha avuto i primi contatti con la nostra associazione? Con il nostro presidente Davide Di Pasquale? Sono venuto l'anno scorso per motivi istituzionali qui a Palermo e ho incontrato Davide in questa riunione. Abbiamo subito simpatizzato perché siamo 2 persone molto attive, molto concrete. La concretezza di Davide e la mia si sono sposate tra di loro e quindi praticamente da loro abbiamo cominciato a lavorare insieme, stiamo elaborando dei progetti insieme, insomma diciamo che si lavora insieme. Bene, benissimo. Diciamo che continueremo per un altro bel po' di tempo. Ah, sì, su questo speriamo che continua anche, no? Ancora di più. Invece cosa pensa di questo progetto European Inclusion? A me piace moltissimo perché c'è la possibilità di incontrare parecchie sensibilità, parecchi paesi. Penso che anche l'incontro di oggi si sia concluso in modo positivo, in quanto che già ci sono delle reazioni da parte della delegazione polacca, della delegazione lituana, della delegazione rumena. Sono entrati qui i ragazzi, erano molto carichi, molto abbiamo deciso di vederci a Varsavia, a Vilnius, per elaborare dei documenti in base a quelle che sono le loro necessità. Questo per far capire anche che il professore è in giro sempre per l'Europa e per il mondo e non si ferma mai. Dobbiamo globalizzare il sociale. Assolutamente, dobbiamo globalizzare il sociale, dice bene Davide.
Perfetto. Davide, vuoi invece aggiungere qualcosa? Io volevo ringraziare il professore nuovamente Urbano Stenda per la disponibilità e per la forza che ci dà giorno dopo giorno a noi e noi, A noi giovani, no? e noi lo trasmettiamo a quasi tutti i giovani che ci conoscono. Spero che questo progetto, che già è arrivato al secondo giorno, abbiamo altri 3 giorni di seminari che si concluderanno giovedì 21 marzo, di migliorarci sempre di più giorno dopo giorno. Nuovamente grazie a Gaetano per Grazie a voi. per il modo che ha di fare la radio. Bravissimo, È una persona complimenti. spettacolare. Grazie veramente di Grazie a cuore. voi. Gaetano, senti una cosa, perché con questa radio qua noi non facciamo di tanto qualche trasmissione di natura culturale, tipo per esempio, non so, presentiamo dei brani musicali con adeguata introduzione. Un'ottima idea, news in diretta. Infatti stiamo lavorando in qualche modo anche in diretta. Vabbè, Ottima via osservazione. Skype possiamo fare quello che vogliamo. Sì, infatti, Ok. Skype insomma è un modo internazionale. Io lo di sai che possiamo sono essere- critico musicale, no? No, questa notizia adesso- mi mancava. Benissimo, e allora a questo punto realizziamo un programma, non so, quindicinale, come ti pare a te? Perfetto. E facciamo un'ora Sì, sì. una volta presentiamo un'opera, e per esempio è l'anno di Verdi e di Wagner, cerchiamo pure noi di onorarli, tu che dici? Allora facciamo una puntata a tema. Benissimo. Quindi è l'anno di Verdi e di E di Wagner. Wagner, sì. Perfetto, allora ci documentiamo, io mi documento, No, lui benissimo. sa tutto, Vabbè. per fare appunto questa puntata. Mm. Benissimo, noi volevo aggiungere qualcosa? Direi non facciamo una puntata, facciamo una serie. Anche una serie di puntate, perché Certo, no? perché la gente piace di sentire queste cose. Benissimo, questa qui è una promessa, stiamo Ormai siamo in facendo in streaming in streaming e non e non possiamo ritirarci ritirarci più No, non indietro, ci possiamo infatti. ritirare. No. E chi si vuole Senti, ritirare? deludiamo tutti quelli che ci seguono, insomma, non lo vogliamo fare assolutamente. Ok, d'accordo. Ok, perfetto. Noi Promesso. ringraziamo il professore Stenta per essere stato qui con noi, per averci dato tutta la sua perizia, insomma, su quello che ha detto. Ringraziamo il nostro presidente Davide Di Pasquale. Grazie a voi. E vi invitiamo a ricollegarvi proprio domani mattina alle ore 9, quando ci sarà appunto il seminario in diretta da Scienze Politiche, se non sbaglio. Corretto. Perfetto. Allora, da Gaetano, da Radio Senza Barriere, dal professore Stente che è qui con noi, dal nostro presidente Davide Di Pasquale che è qui con noi, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per domani mattina alle ore 9. Ok. Ciao. Ciao!